Please subscribe, like, hit the bell icon and share. Good evening, friends and viewers. Welcome back. సో నమస్కారం అండి. ఫ్రైడేకి ఇంట్రాడే ఎలా ట్రేడ్ అయిందో మీకు చూద్దాం మరి ఎట్లా ట్రేడ్ అయింది అనేది. సో లెట్ us observe how Nifty traded on Friday. I said yesterday said that is on Thursday. I said that if it opens above 19,450, it should go towards the 19,560. Okay. So 19,560 the target achieved. Okay. And how to observe this trend. Okay. If you have wait for 15 to 30 minutes, the area here, the supporting area, it has took a support around 19,440 the first time, and the second time it took around 19,445. Okay, 445. And after then, you'd have noticed that the market moved towards the upside, towards the 19,560. Okay, that's how we have to find out the trend. సో శుక్రవారం ఏం చేసిందంటే ఇది ఫ్రైడే నావద్దు 19,450 పైన ఓపెన్ చేసి కొద్దిగా పైకి పుల్ చేసిన తర్వాత చిన్నగా మరి ఏం చేసి కింద పక్కకు వచ్చేసింది. ఇంకా ఏమి 19,450 దగ్గరే సపోర్ట్ తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 440, 450 దగ్గర 2 టైమ్స్ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకున్నాం. 2 టైమ్స్ సపోర్ట్ తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్గా ఏం లేదు, కొంచెం వోల్టైలిటీతోనే టార్గెట్ 19,560 అనేది టార్గెట్ రీచ్ అయింది అనమాట. ఓకే, మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినది ఎట్లా అంటే టార్గెట్ మీకు ఫస్ట్ టైం కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ టైం కూడా కన్సాలిడేట్ అయిన వెంటనే మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ టార్గెట్ 19,560 అని మీకు పాపప్ స్క్రీన్లో నిన్న ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇది ఫ్రైడే జరిగినది. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఓకే, లెట్ us go before planning to on Monday's trade plan. We will go for day wise to check how it is, how day wise charts are showing. Okay, సో ముందుగా ట్రేడ్ సోమవారం ట్రేడ్ సెటప్ చేసే ముందుగా మనము డే వైజ్ అంతా చెక్ చేసుకుందాము. డే వైజ్ ఎందుకు మనకు ఏం చూపిస్తాను అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ హౌ టు రీడ్ అనేది ఒక చిన్న మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ హైలైటెడ్ ఏరియాస్ డే వైజ్ ఏం చూపిస్తుందంటే రేపు మండేకి 19,550 అబవ్ పోతేనే ఇది బై. ఓకే, లేదంటే మీరు సెల్ సైడ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, 19,550 బిలో ఉంటే ఇన్ అండ్ అరౌండ్గా మీకు 19,550 కింద మార్కెట్ ఓపెన్ అయ్యి లేదా ట్రేడ్ అక్కడే కన్సాలిడేట్ కింద అయితే మీకు సెల్ సైడ్ ఉండొచ్చు. అది డే వైజ్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో బై అబ్జర్వింగ్ డే వైజ్, now Nifty has to cross above 19,550, then the Nifty becomes buy. Okay, until that you can be towards sell side. Okay, with the stop loss of 30 to 40 points. The simple reason is, now I will highlight here two areas. Okay, on 6th, that is July 6th to July 14th, it has traded in this range. Okay, in the same wise, in next coming days also it may trade in between these ranges. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సినది, కానీ జనరల్గా ఇప్పుడు మేము రీడ్ చేస్తాను ఇది లాస్ట్ July 6th ఇంకా July 17th వరకు ఈ ఎల్లో హైలైటెడ్ ఇక్కడ కర్సర్ మూవ్ అవుతుంది కదా, ఈ ఎల్లో హైలైట్ ఈ రేంజెస్లో ఇన్ బిట్వీన్ రేంజెస్లో ఇది ట్రేడ్ అయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు సేమ్ రేంజ్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది మండే కానీ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్లో కానీ రేంజెస్లో ట్రేడ్ కావచ్చు అనేసి మనము ఒక వ్యూ తీసుకుంటాం. ఓకే, నౌ బై అబ్జర్వింగ్ డే వైజ్ విల్ టేక్ ఎ వ్యూ దట్ ద నిఫ్టీ మే ట్రేడ్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ రేంజెస్. ఓకే, so by observing this, now we can plan for on Monday's trade. Okay, so
The regular viewers you already know the highlighted yellow lines. Okay, in between this is the range of Nifty. మీకు రెగ్యులర్ వ్యూవర్స్ అయితే ఎల్లో लाइन्स వేసాం కదా, ఎల్లో హైలైటెడ్ लाइन्स దాని మధ్యలోనే ట్రేడ్ కావచ్చు నిఫ్టీ. ఓకే, अब मैं जो कुछ यहाँ हाईलाइट किया हूँ येलो लाइंस का, येलो हाईलाइटेड लाइंस का, ये बीच में ही निफ्टी ट्रेड हो सकता है. ठीक है, और ब्रेकआउट्स कहाँ हो सकता है? ब्रेकआउट्स का ये ग्रीन लाइंस होता है, ग्रीन लाइन हाईलाइट किया हो ना, ये इसका ऊपर निफ्टी चला गया तो अब आपको ये येलो लाइन तक 19650 तक रीच हो सकता है. ठीक है, now the green lines are the breakouts and breakdown lines. Okay, and these are the ranges. This is the range which Nifty may trade on Monday or on Monday. Okay, మీరు ఈ గ్రీన్ లైన్ వేసాం కదా, ఈ గ్రీన్ లైన్ కిందది కానీ పైది కానీ ఇది బ్రేక్అవుట్, ఇది బ్రేక్ డౌన్ లెవెల్స్ అన్నమాట. Now we will go for the possibilities. Okay, the upper level resistance is 19650 and the towards downside is 19400. Okay, I'll just check the possibilities. మార్నింగ్ మండేకి ట్రెండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికే మీరు ట్రై చేయండి. లెవెల్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చే టాప్ ఆఫ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను. సో నిఫ్టీ గన మీకు 19520 కానీ 19550 అబోవ్ పోతేనే, 19550 నిఫ్టీ అబోవ్ ట్రేడ్ అయితేనే మీకు నిఫ్టీ బై, అంతవరకు ఇది సెల్లే. ఫర్ సపోజ్ మీకు నిఫ్టీ 500 పైన ఓపెన్ అయితే అది కన్సాలిడేట్ అవనండి, కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత అది బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చేట్లయితే మీరు కింద పక్క స్టాప్ లా వేసి మీరు పై పక్క టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది 19550 బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన తర్వాతే టార్గెట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ. సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే అంటే 19500 బిలో ఓపెన్ అయితే, లేదా అక్కడ ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఓపెన్ అయినా కూడా మీరు వెయిట్ చేయండి. ఇది 19450 19470 దగ్గరికి రానివ్వండి. కన్సాలిడేట్ అయిన తర్వాత మేము ఇది పైకన్నా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే కింది కన్నా కూడా వెళ్ళొచ్చు. మీరు స్టాప్ లాస్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, అది సెకండ్ పాసిబిలిటీ. ఇంకా థర్డ్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఇదే రేంజెస్లోనే మీకు 19500 దగ్గర ఓపెన్ చేసి 19550 దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత ఇది టువర్డ్స్ అగైన్ డౌన్ సైడ్ 19470 దగ్గర ఇది కన్సాలిడేట్ కావచ్చు. ఓకేనా, సో ఇవి మొత్తానికి 3 పాసిబిలిటీస్ అన్నమాట. సో we have only here 3 possibilities. Now we are able to find out the possibilities of Nifty move. Okay, I will show you once again. So the first possibility is if it opens at around 19500, let it trade. It may trade towards the 19550 or 19540 in and around. Let it trade and consolidate here. If it tries to move towards above 19550, then you go for buy to the target of 19650. Else that will be the first option, and the second option will be if it opens around 19500. If it tries to move towards downside, go for short to the target of 19460 or else 450. Let it consolidate. If it tries to move towards upside, it has to break 19550 to the target of 19650. Yes, else it should break down 19450, 960, and the next target will be 19400 in and around. Those are the 2 options. And third option, it may consolidate in between these ranges, that is 19550 to 19450. It may consolidate like this. Okay, so this is how we are expecting on Nifty Monday's trade. Okay, so for now ये जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ इधर ट्रेडिंग के बीच में, फर्स्ट ऑप्शन में दिखाया हूँ, सेकंड ट्रेड में भी आपको ऑप्शन दिखाया हूँ. ठीक है, तो लेवल्स सब कुछ मैं पहले ही दिया हूँ इधर, आप पूरा चेक कर सकते हैं. पॉपअप ब्लैक स्क्रीन में आएगा, उसमें चेक करो. ठीक है,
लेवल्स चेक करके ट्रेडिंग कर लो, आराम से हो जाएगा. एंड चेक विद द लेवल्स. See, do trade with observing the levels. Okay, thank you for watching this video. Subscribe. Thank you.